Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi, saya Najib Aroff dan ini Niaga AWANI. Apabila rakyat Malaysia tidur malam tadi, macam-macam perkembangan antarabangsa yang berlaku yang kita akan bawakan pada pagi ini. Antaranya sudah pasti lawatan rasmi Presiden Amerika Syarikat ke Timur Tengah dan juga Arab Saudi, yang mana rakan tugas kita, Correspondent kita Luqman Hariz berada di Riyadh, akan membawakan perkembangan terkini sebentar saja lagi untuk perkembangannya. Dan juga hari ini juga Perdana Menteri tiba di Moskow untuk lawatan bersempena dengan forum Kazan. Itu juga penting kerana kesinambungannya dan juga kita melihat mesej yang ingin disampaikan khususnya berkait dengan BRICS. Tetapi terlebih dahulu saya nak membuka tirai Niaga AWANI pada pagi ini dengan data seperti biasa kita bawakan, data driven kita, di mana pagi ini kita nak bercakap soal perdagangan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan. Baik, kalau kita melihat data yang dikeluarkan prestasi perdagangan borong dan runcit Mac 2025, ini data yang cukup penting untuk menggambarkan tahap kesihatan ekonomi kita. Okey, untuk Mac 2025, ini adalah angkanya. Kalau boleh saya bawakan, kalau kita melihat kepada Mac 2025, tempohnya dari segi point matanya 154 mata dengan peningkatan 5.7%, ada peningkatan, tetapi trendnya kalau kita melihat sejak tahun lepas daripada April sehinggalah kepada Mac tahun 2025 ada sedikit penurunan pada bulan September. Ini saya kira adalah agak normal untuk suku keempat setiap hujung tahun akan berlaku sedikit penurunan, tetapi ia kembali meningkat sehinggalah kepada paras ini pada ketika ini. Tetapi kalau kita lihat indeksnya, indeks dari segi volume perdagangan tersebut, kalau kita lihat item pertama perdagangan borong dan runcit dari segi bulan Mac 2025 yang berwarna ini 162.8 mata, peningkatan 5% berbanding Mac 2024 iaitu 155.1 mata. Maksudnya ada peningkatan. Tetapi dari segi perdagangan borong pula juga ada peningkatan 6.3% Mac 2025 berbanding Mac tahun lepas, dan perniagaan ataupun perdagangan runcit juga ada peningkatan 4.9% Mac ke Mac. Kenderaan bermotor juga ada peningkatan 0.9%. Kita pecahkan lebih terperinci lagi supaya kita faham kedudukannya. Ini adalah angka yang kita lihat daripada Ogos sampailah kepada Mac 2025. Kalau kita melihat kepada Ogos, 3.7% pertumbuhannya dengan 66.2 mata, tetapi kita melihat peningkatan demi peningkatan sehinggalah kepada 5.7% yang agak tinggi pada Mac 2025. Untuk nilai jualan perdagangan borong runcit dari segi bilion dari segi nilainya, bilionnya adalah 67.8 bilion ringgit yang direkodkan untuk perdagangan borong. Kalau runcit pula kita lihat dari segi nilai bilionnya, peningkatan 6.6% untuk Mac 2025 ataupun 67 bilion direkodkan pada tahun ataupun pada bulan Mac 2025 berbanding dengan tempoh-tempoh sebelum ini yang lebih rendah berbanding dengan Mac tahun ini. Sebagai contoh yang paling dekat pun 66.1 bilion pada tahun ataupun pada bulan Januari yang lepas. Okey, bermaksud bulan Mac ini prestasi yang agak memberangsangkan dari segi nilai tersebut. Nilai jualan kenderaan bermotor dari segi nilai bilionnya untuk Mac 2025 19.2 bilion, peningkatan 2.3% berbanding bulan sebelumnya 17.6 bilion ringgit, dan kita lihat ini agak sihat secara keseluruhannya, tapi ada juga penurunan pada bulan Januari dan juga September tahun lepas. Januari penurunan 9.1% pada nilai 16 bilion ringgit. Ini indeks volume pelarasan bermusim untuk Mac 2025. Dan kalau kita lihat juga dari segi perinciannya, ini penting sekali kalau boleh kita zoom sikit. Dari segi perdagangan borong, lain-lain pengkhususan jualan borong ada peningkatan 2.5%. Tetapi kalau kita melihat jualan borong barangan isi rumah yang kita pakai secara harian ada peningkatan 7.6%. Begitu juga dengan jualan borong makanan, minuman dan tembakau juga peningkatan 7.7%. Ini standard lah. Fast consumer moving goods ini memang akan ada peningkatan kerana demand, permintaan itu sentiasa wujud dalam pasaran. Perdagangan runcit pula, jualan runcit di kedai bukan pengkhususan 6.5% peningkatan, diikuti oleh kalau kita lihat jualan runcit di kedai khusus yang menjual barangan lain 7.3%, baju, pakaian dan sebagainya, dan juga jualan runcit di kedai khusus yang menjual peralatan lain isi rumah seperti perkakasan rumah, barang elektrik dan sebagainya juga peningkatan 5.8% untuk Mac 2025. Dan kalau kita lihat kenderaan bermotor, sudah pasti orang Malaysia kereta banyak, jalan pun jam,
peningkatan 1.5% pada Mac untuk jualan kenderaan bermotor, jualan komponen dan aksesori kenderaan bermotor. Ini repair dan sebagainya, juga menyaksikan peningkatan 4.1%, penyelenggaraan dan pembaikan juga. Servis kereta kita juga meningkat 2.2% untuk Mac 2025. Itu sedikit apa yang saya boleh bawakan keadaannya untuk kita menilai dan juga melihat perdagangan borong dan runcit pada Mac 2025 secara keseluruhannya bersifatkan agak sihat untuk sektor tersebut. Baik, kita nak memberikan tumpuan seperti saya sebutkan tadi adalah Forum Kazan di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di Moskow untuk lawatan rasmi 4 hari bermula Selasa. Beliau diberi kawalan kehormat sebaik mendarat di lapangan terbang antarabangsa Vnukovo 2, Rusia pada 6.26 petang waktu tempatan atau 11.26 malam waktu Malaysia. Anwar adalah Perdana Menteri pertama Malaysia yang diberikan sambutan seumpama itu selepas hampir 2 dekad. Perdana Menteri kelima iaitu Allahyarham Tun Abdullah Ahmad Badawi menerima sambutan serupa semasa mengadakan lawatan rasmi ke Rusia pada tahun 2007. Ketibaan Anwar disambut oleh Duta Besar Malaysia ke Rusia, Datuk Chong Lun Lai dan Timbalan Menteri Luar Rusia, Andrei Rudenko. Lawatan rasmi itu yang berlangsung hingga 16 Mei adalah atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dan merangkumi kunjungan ke beberapa lokasi utama di Moskow serta Kazan, Tatarstan. Anwar yang juga Menteri Kewangan mengetuai delegasi terdiri daripada Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Chang Li Kang, Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir serta Menteri Perdagangan dan Komoditi Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Program sempena lawatan itu bermula malam tadi dengan Perdana Menteri menghadiri Majlis Ramah Mesra bersama rakyat Malaysia di Rusia. Pada Rabu, beliau akan mengadakan perbincangan meja bulat bersama kira-kira 20 pemimpin industri di negara berkenaan. Anwar dijadual mengadakan pertemuan dan mesyuarat 2 hala bersama rakan sejawatnya Mikhail Mishutin serta menghadiri mesyuarat bersama Presiden Vladimir Putin. Pada Khamis, Perdana Menteri akan menyampaikan syarahan umum di Institut Hubungan Antarabangsa Negara Moskow dan dijadual menerima anugerah ijazah doktor kehormat daripada universiti tersebut atas sumbangan beliau dalam mendekatkan keamanan sejagat serta mengeratkan kerjasama antarabangsa. Sementara itu di Kazan, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dengan Rais Republik Tatarstan, Rustam Minikhanov dan menyampaikan ucap tama semasa mesyuarat kumpulan visi strategik Rusia Dunia Islam pada Khamis. Kemuncak lawatan Anwar ke Kazan ialah penyertaan beliau dalam Forum Ekonomi Antarabangsa Rusia Dunia Islam ke-16, Kazan Forum, seterusnya dijemput menyampaikan ucap tama semasa sesi pleno. Kazan Forum merupakan platform utama bagi memupuk kerjasama ekonomi antara Rusia dan negara-negara Islam. Pada 2024, Rusia adalah rakan dagang ke-9 terbesar Malaysia dalam kalangan negara Eropah dengan jumlah dagangan mencecah 11.46 bilion ringgit atau 2.48 bilion dolar Amerika. Okey, kita ingin membincangkan bagaimana Malaysia dapat memanfaatkan lawatan Perdana Menteri ini serta memperkukuhkan hubungan dagangan dan juga pelaburan dengan negara-negara BRICS khususnya. Kita memberikan ruang ini bersama dengan tamu kita pada pagi ini, Profesor Emeritus Dr. Bajoy Bardai, Provost Malaysia University of Science and Technology, MUST. Prof, terima kasih kerana bersama dengan kami. Pertama sekali, pengembangan BRICS ini dan juga peranan Malaysia sendiri. Bagaimana mungkin Malaysia melihat potensi peranannya dalam pengembangan blok BRICS ini, terutamanya dalam lawatan Perdana Menteri Anwar Ibrahim ke Rusia yang juga merupakan ahli utama BRICS. Bagaimana untuk kita melihat kemampuan Malaysia memanfaatkan lawatan ini, memperkukuhkan hubungan melalui BRICS walaupun kita bukan ahli penuh BRICS itu sendiri? Terima kasih. Rusia adalah sebuah negara yang penting di dalam BRICS. Presiden Rusia, Presiden Putin merupakan pengasas penubuhan BRICS dan Malaysia telah dipilih untuk menjadi ahli rakan kongsi pada 1 hari bulan Januari 2025 dan dalam proses untuk menjadi anggota penuh dalam BRICS. Dan Presiden Putin merupakan rakan strategik kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar kerana lawatan kali ini adalah jemputan daripada Presiden Putin sendiri dan ini merupakan lawatan kedua dalam tempoh 8 bulan
Jadi lawatan ini mempunyai banyak makna. Dan satu perkara yang penting yang kita boleh ulas lanjut ialah kepentingan Malaysia sebagai rakan strategik yang akan membawa pembangunan tamadun Islam dan ekonomi Islam di Rusia dan seluruh dunia. Ya, Dr. Bajoyai, kalau kita melihat kepada aspek dan gambaran lebih besar, kita tahu BRICS ini antara agenda perjuangannya adalah de-dollarization. Kita nak menyahkan penggunaan dolar dan kita melihat bahawa dengan itu harus bersifat adil bagi negara-negara BRICS mengikut fahaman mereka. Bagaimana Malaysia selaku kuasa tengah sebagai contoh, negara kecil yang berdagang secara besar ini memposisikan diri kita dalam meraih manfaat mungkin dari sudut perdagangan dalam konteks de-dollarization di bawah BRICS tersebut? Dua perkara berkait dengan perdagangan. Kita tahu bahawa Malaysia dan seluruh dunia hari ini masih mengagungkan dan menekankan kepentingan US dollar sebagai mata wang perdagangan dan mata wang simpanan atau reserve currency. Dan ini menjadikan kita semua bergantung kepada US dollar dan kita semua akan demam bila US batuk. Jadi kita perlu mengimbangi keadaan ini dan mengurangkan pergantungan kepada US dollar. Dan ini boleh dilakukan dengan menjadi anggota penuh BRICS, kerana BRICS akan mengeluarkan mata wangnya sendiri dan ini boleh menjadi satu pengimbangan dalam kuasa keuangan dunia. Dari segi perdagangan, sebenarnya walaupun Malaysia sebuah negara kecil, tetapi Malaysia sudah dilihat sebagai sebuah negara yang sangat penting dalam perdagangan dunia. Sekurang-kurangnya lebih 12 negara dunia yang memerlukan Malaysia, termasuk Amerika, Rusia, Jepun, China, Korea, Taiwan, dan ini menjadikan kedudukan Malaysia adalah penting. Tapi Malaysia masih sangat bergantung juga kepada US sebagai rakan dagang kedua atau ketiga dunia. Kita masih mengekspor 190 bilion ke US. Dan kepada Rusia, kita mengekspor lebih kurang 70 bilion barang-barang ke Rusia. Dan ekspor kita masih bertumpu kepada aspek jentera dan ball bearing. Ini perlu dikembangkan kepada aspek semikonduktor dan sebagainya misalnya dalam jangka panjang. Dr. Bajoyai, kalau kita melihat kepada sudut geopolitik dan juga order dunia baru yang ingin dipromosikan oleh BRICS dalam menyusun susunan dunia yang multipolar pada ketika ini, sejauh mana signifikannya syarahan Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kazan Forum ini dalam menandakan komitmen Malaysia soal kita tidak berpihak kepada mana-mana, tapi kita ingin melihat bahawa kestabilan itu wujud supaya kita boleh berdagang, kita boleh bangunkan ekonomi. Sejauh mana syarahan ini adalah pentas yang penting untuk kita menyuarakan suara Malaysia, suara kita selaku pengerusi ASEAN dan suara kita selaku kuasa tengah? Okay. BRICS yang pada asalnya ditubuhkan dengan keanggotaan 4 atau 5 negara sahaja, kini sudah menjadi lebih daripada 10 negara yang menganggotakannya dan banyak negara lain yang sedang dalam proses untuk menjadi anggotanya. Cuma mereka masih sedikit segan kerana mereka masih dilihat bergantung kepada US dollar. Tapi dalam tempoh 2 atau 3 tahun lagi saya fikir BRICS akan menjadi sebuah persatuan ekonomi yang penting yang boleh mempunyai anggota lebih daripada 50 atau 60 ahli. Dan di sinilah peranan Malaysia penting. Sekurang-kurangnya Malaysia boleh menonjolkan peranan pentingnya di dalam pembangunan ekonomi Islam. Kerana di Rusia misalnya ada 26 juta penduduk Islam daripada jumlah 135 juta penduduk. Ini lebih daripada 15% dan
dijangkakan menjelang tahun 2035 ini, apa yang saya dengar daripada pengurusi Duma ataupun Senat di Rusia sendiri, masa kami buat kajian tentang perbankan Islam di Rusia, beliau sendiri mengatakan bahawa menjelang tahun 2035 Rusia akan menjadi sebuah negara Islam dengan penduduknya lebih daripada 25% akan merupakan penduduk Islam. Jadi ini akan menjadi satu perkembangan baru di mana kita akan melihat kuasa besar seperti Rusia berubah menjadi negara Islam, dan kita di rantau Asia, Malaysia, Indonesia dan kelompok Asia yang dikuasai juga oleh kumpulan penduduk Islam akan bergabung memberikan satu peranan baru dalam perkembangan ekonomi dunia. Ini sangat menarik sekali sebab soal ini ada soal gambaran lebih besar yang harus kita perhatikan, kerana ini akan mengubah cara kita the way we do business dengan negara-negara yang lain sebagai contoh. Dr. Fajar, kalau boleh dirangkumkan juga titik keseimbangan untuk negara-negara seperti Malaysia yang menyatakan bahawa kita neutral, kita perlu terbuka, kita berdagang dengan Amerika Syarikat, kita berdagang dengan China, kita berdagang dengan Rusia, walaupun negara-negara ini bermusuh antara mereka. Ini titian yang halus untuk mereka Malaysia lalui selaku pemimpin. Apa dia cabaran besar seorang pemimpin negara seperti Malaysia dalam meniti titian ini untuk memastikan keseimbangan yang sekata? Mana Malaysia perlu mengekalkan kedudukan kita sebagai sebuah negara berkecuali. Sebenarnya kita akan lihat bahawa menjelang abad kehadapan, semua negara di dunia tidak akan mengatakan mereka merupakan setru ataupun sedang menghadapi krisis. Semuanya akan melihat mereka bersatu sebagai warga dunia, tetapi mereka akan mempunyai pendirian yang berlainan sedikit dalam beberapa aspek. Tetapi ini tidak akan menyebabkan dunia akan dipolarize seperti dahulu. Kita tidak ada akan kuasa besar dunia yang dipecah kepada 2 atau 3. Kita akan melihat satu kuasa besar yang ada elemen-elemen di dalamnya yang mengimbanginya. Dan ini mungkin akan mengubah misalnya kedudukan bangsa-bangsa bersatu dan peranannya. Jadi kepada Malaysia, kita perlu terus menonjolkan aspek berkecuali, dan juga kita perlu menzahirkan ini bukan saja di dalam perhubungan politik, tetapi di dalam hubungan ekonomi, di dalam hubungan perdagangan antarabangsa. Okey. Dr. Berjaya, terima kasih kerana meluangkan masa bersama dengan Niaga AWANI pada pagi ini, bantu kami untuk memahami konteks yang lebih besar dalam sudut kita berdagang dan juga berkawan dengan negara mana, seperti dalam konteks ini adalah Rusia. Terima kasih Dr. Berjaya kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Okey, seterusnya Niaga AWANI kita akan bawakan seperti biasa adalah perkembangan tentang ringgit Malaysia berbanding dengan dolar Amerika Syarikat. Kita melihat ada banyak data ekonomi yang mungkin akan mempengaruhi kedudukan ringgit setakat pada pagi ini. Kalau kita boleh bawakan ringgit pada pagi ini, kita melihat bahawa ada perubahan dari segi tahap kukuhnya ringgit berbanding nilai dolar Amerika Syarikat setakat pagi ini. Berita gembiranya, ringgit berada pada 4.299 lebih kurang pada pagi ini, dan kalau kita melihat ini adalah angka yang agak terbaik dari segi nilai ringgit tersebut. Graf ini anda harus baca semakin rendah, graf ini semakin kukuh. Tetapi ini bukanlah pengukuhan yang paling terbaik kita pernah saksikan dalam tempoh-tempoh yang sebelum-sebelum ini. Kalau kita melihat pada bulan setiap saya adalah September lebih kurang ni ya. Saya tengok jap. September, 30 September 2024, nilai ringgit berada pada 4.1341 berbanding dengan dolar Amerika Syarikat. Tetapi pada pagi ini ia berada pada 4.299, masih lagi di bawah 4.30, yang kita boleh gambarkan macam some sort of new norm kepada nilai ringgit tersebut. Dan kita pernah menyaksikan bahawa ringgit yang jatuh begitu besar pada tahun-tahun lepas, saya kira pada 1 Julai 2024, ringgit pernah berada pada 4.71
berbanding dolar Amerika Syarikat. Now, kita faham pengurusan ringgit ini bukan hanya soal data di peringkat domestik tetapi juga apa yang berlaku di Amerika Syarikat seperti yang Prof Bajaya sebutkan tadi. Kalau Amerika Syarikat itu batuk, kita boleh demam. Ini juga berlaku dari segi ringgit. Bagaimana apabila the Fed dan juga dasar tarif Trump itu memberikan kesan kepada kedudukan dolar Amerika Syarikat, yang sekaligus memberikan gambaran juga kepada kedudukan ringgit semasa bergerak dari masa ke masa. Okey, itu soal ringgit. Kemudian saya ingin tunjukkan kepada anda kedudukan Bursa Malaysia setakat pada pagi ini. Bursa Malaysia FBMK LCI setakat pada pukul 9 pagi tadi dibuka adalah pada nilai 1,578.79, masih lagi di atas paras 1,500 mata, dan ini adalah penurunan sedikit 3.60 mata ataupun bersama dengan penurunan 0.23% untuk pagi ini. Indeks ini adalah FBMK LCI yang diukur berdasarkan 3 bursa dengan market capitalization terbesar. Ini menggambarkan kedudukan bursa tersebut dan juga sentimen di bursa tempatan. Tetapi bagaimana untuk kita melihat bahawa kita menjelang kepada separuh pertama tahun ini dan kita menyaksikan bahawa ramai penganalisis sebelum ini menggambarkan kemungkinan Bursa Malaysia boleh mencecah sehingga 1,800 mata. Kalau kita melihat kepada gaya trend sehingga kepada hari ini 1,578 mata ini masih jauh untuk kita capai 1,800 mata tersebut. Apa yang harus kita saksikan dan juga impetus, perangsang apakah yang perlu wujud dalam pasaran, itu persoalan besar yang perlu kita saksikan untuk menentukan kenaikan FBMK LCI bergerak ke hadapan. Setakat pada pagi ini masih lagi di atas 1,500 mata dan di bawah 1,600 mata. Dan apabila menjelang hujung tahun, mungkin ada banyak data, belanjawan dibentangkan, perkembangan antarabangsa mungkin lebih jelas dasarnya, mungkin itu akan mempengaruhi kedudukan ini dan pelabur yang masih lagi mengambil sikap berhati-hati mungkin akan kembali ke pasaran Malaysia dan juga melabur wang mereka. Baik, kita akan beristirahat seketika. Kita kembali selepas ini dengan banyak lagi temu bual dan juga fokus berkaitan dengan pasaran antarabangsa dan susulan lawatan Presiden Donald Trump ke Riyadh. Nak coklat? Hari ni tak boleh. Nanti saya kena dengan mak saya. Pepsodent baharu disahkan halal. Mikrokalsium aktif dan Pro-Florida Complex membantu memperbaiki lubang halus akibat makanan manis sebelum menjadi kaviti untuk perlindungan maksimum. Pepsodent. Uniform Tentera Darat Malaysia TADM bagi peserta program latihan khidmat negara tidak seharusnya menjadi isu hangat. Jenayah penipuan pelaburan mencatatkan jumlah kerugian tertinggi pada tahun ini setakat 2 Februari lalu. Kementerian Pendidikan memandang serius isu peningkatan trend penggunaan rokok elektronik. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM memperluaskan larangan kenderaan berat memasuki lebuh raya pada waktu puncak di beberapa jajaran terpilih di sekitar Lembah Kelam. Pagi Rio! Kolaborasi antara TBS dan juga Astro buat julung kali meletup ke Borneo. Konsert meletup TBS di Miri Sarawak. Hanya satu malam kita berhibur bersama bintang-bintang kesayangan anda. Konsert meletup TBS. Nang Champion, Nang Legend. 17 Mei ini meriah bersama kami. Secara langsung. Eksklusif di TBS dan Astro Go. Malaysia sebenarnya berada di kedudukan kedua terburuk di dunia berkaitan keseimbangan hidup dan kerja. LRT3 sudah akan mula beroperasi suku ketiga 2025. Kerja-kerja fizikal dan penstrukturan sudah mencecah 95%. KPM sebenarnya sedang memperincikan cadangan untuk menyediakan allowance kos sara hidup tingkatan 6. Libat urus antara umat Islam dan agama lain penting supaya dapat mengelakkan ataupun membawa kepada Islamofobia. Di dalam setiap berita yang dibawa, konteks amat penting. Kami sentiasa membawakan yang tergempar dan terkini. Pastikan Astro AWANI menjadi pilihan anda, tidak kira di mana sahaja anda berada. Okey, anda masih lagi menonton Niaga Awani bersama saya Najib Aroff. Ketidaktentuan geopolitik dan juga perang dagang global, terutamanya antara kuasa besar Amerika Syarikat dan China, bukan sahaja memberikan kesan kepada rantaian bekalan dan juga perdagangan dunia, malah turut menguji daya tahan serta arah tuju ekonomi biru Malaysia, iaitu sektor bernilai tinggi yang merangkumi perikanan,
pelabuhan, tenaga lautan dan juga pelancongan marine sendiri. Tatkala sebahagian melihatnya sebagai satu ancaman, ada pula yang melihatnya potensi luar biasa untuk Malaysia mengorak langkah sebagai hub logistik serantau dan peneraju dalam inovasi marine dan juga tenaga lestari. Untuk membincangkan lebih lanjut, kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Hazman Samsudin, Pengarah Pusat Kemajuan Ekonomi Biru, Beacon University Malaysia Terengganu. Terima kasih Doktor kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Saya nak bertanya soal pertama sekali tarif timbal balas dari Amerika Syarikat ini, sebab ini adalah topik yang hangat dibincangkan. Kalau kita melihat mungkin tarif timbal balas oleh Amerika Syarikat ini mungkin berpotensi menjejaskan ekspor ekonomi biru Malaysia yang kini hampir $100 juta. Sejauh mana serius ancaman ini kepada sektor-sektor utama seperti perikanan, pengangkutan maritim ataupun bioteknologi marine sendiri? Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih kerana menjemput saya ke studio. Jadi sebelum saya menjawab soalan tu, kita lihat dulu perkembangan terbaru tentang perang dagang antara US dan China. Kita dapat lihat beberapa lepas ketegangan perang dagang ni ada sedikit mereda. Kita dapat lihat tarif yang dikenakan oleh US kepada China telah menurun daripada 145% kepada 30%. Dan tarif timbal balas kepada US juga telah diturunkan kepada 10% daripada 125%. Dan bagi negara-negara lain seperti Malaysia, keadaan ini masih lagi dalam keadaan dormant sehingga Julai nanti. Ini merujuk kalau kita lihat selepas ini kita tidak tahu lagi apa yang akan berlaku. Maknanya kat sini banyak ketidakpastian dalam perang dagang ini, dan ini akan mewujudkan keadaan yang tidak stabil dan agak volatile. Jadi berbalik kepada soalan, sebenarnya ekspor ekonomi biru Malaysia ke US lebih daripada 100 juta USD. Yang 100 juta USD ini adalah import ekonomi biru secara direct seperti perikanan, perkapalan, produk lain yang berasaskan marine. Ini ekspor kita kepada US. Dan sebenarnya angka ini boleh meningkat sehingga AS 250 juta USD bersamaan RM hampir 1 bilion. Kerana kebanyakan ekspor berkaitan ekonomi biru ni dia termasuk dalam kategori barangan tertentu seperti ekspor chemical dan barangan perkilangan. Kalau kita bawa keluar komponen data ekspor ekonomi biru ni tadi, dia boleh mencecah sehingga 1 bilion RM ataupun 250 juta USD tadi. Okey, jadi melihat kepada potensi ekspor yang bakal terjejas, saya kira ancaman ketidakstabilan perang dagang ini sangat serius dan kesan rantaian dari ketidaktentuan pasaran akan memberi kesan pengganda yang negatif kepada pembangunan ekonomi biru Malaysia jika tak ada persediaan yang rapi dan perancangan strategiknya. Jadi kesan paling dekat kalau kita boleh lihat tadi, yang pertama turun naik frekuensi aktiviti pelabuhan, jangkaan pengurangan ekspor dan pekerjaan sektor ekonomi biru akibat kelembapan ekonomi dunia kerana ketidaktentuan pasaran yang akhirnya boleh menjurus kepada dasar monetary yang lebih ketat. Dan umum juga mengetahui rantaian industri ekonomi biru di Malaysia ini sebahagiannya adalah daripada segmen ekonomi mudah rentan. Jadi sini sudah pasti ketidaktentuan pasaran ini akan menggugat pembangunan ekonomi biru di Malaysia. Okey, Doktor, kalau kita juga melihat dalam keadaan yang penuh ketidaktentuan pada ketika ini dengan apa yang Doktor sebutkan tadi sebagai peluang yang harus dicari sebagainya, bagaimana negara seperti Malaysia ini harus dan juga boleh secara pantas mengambil peluang kepada potensi yang wujud, sama ada sektor yang mungkin yang belum ataupun yang kurang diteroka seperti hub logistik serantau ataupun pasaran makanan laut halal dan sebagainya. Terima kasih. Okey, jadi bila kita sebut pasal hub logistik ni juga adalah perkembangan yang terbaru. Kita dapat tahu yang projek Thailand Kra Super Canal ataupun Land Bridge ni akan bermula pada penghujung 2025. Jadi sudahlah dengan ketidaktentuan perang dagang, tambah lagi dengan perkembangan projek jambatan darat ini. Jadi bagaimana kita nak menukar semua ancaman risiko ekonomi ini kepada suatu peluang. Dengan adanya jambatan darat ni, adakah Malaysia mampu kekal sebagai pintu pelabuhan utama koridor timur dan barat lagi? Jadi berbalik kepada soalan tu, saya suka memetik ayat Quran selaras dengan surah Al-Insyirah. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.
Diulang lagi sekali, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Jadi dekat sini apabila satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka. Terpulang pada kita untuk melihat di mana peluang baru bakal muncul. Kalau kita lihat kadar tarif baru yang diumumkan, yang dikenakan kepada Malaysia sebelum tarif paus baru-baru ini, ia agak rendah berbanding tarif yang dikenakan kepada beberapa negara lain. Jadi di sini Malaysia berpotensi untuk menjadi third country circumvention. Senang saya nak terangkan ini, contohnya barang negara C didagangkan ke US melalui Malaysia. So jadi kita dapat peluang ini kerana tarif kita agak rendah banding negara lain. Okey, jadi ini adalah peluang. Kemudian peningkatan kecekapan sistem custom dengan memudahkan birokrasi, especially berkaitan dengan tempoh masa prosedur custom clearance, serta mengukuhkan hubungan serantau terutamanya Indonesia dan Filipina mampu mengekalkan Malaysia sebagai hub logistik utama. Itu berkaitan dengan hub logistik. Banyak lagi peluang lain yang kita boleh venture seperti contohnya peralihan pasaran. Kita boleh venture kepada pasaran lain yang lebih besar. Contoh peluang hub makanan laut halal yang dikuatkan dengan pensijilan halal sertu mampu membuka peluang yang lebih besar. Malaysia perlu memberi fokus kepada projek bersijil halal yang bernilai tinggi untuk pasaran Timur Tengah dan Asia contohnya. Ini termasuk makanan laut sedia dimakan, produk aquaculture dan bahan marin berfungsi. Ataupun kalau kita lihat sini dengan menembusi 1% saja daripada pasaran makanan laut di China seperti otoshimi dan surimi, kita boleh mendapat laba yang sangat besar daripada faedah perdagangan dua hala ini. Di samping itu, pelaburan dalam segmen aquaculture mampan, rantaian logistik sejuk beku dan pelabelan mesra alam atau eco-labeling ini boleh meningkatkan daya saing di kalangan pengguna yang semakin peka terhadap amalan ESG. Jadi berkaitan dengan peluang lain berkaitan dengan ekonomi biru, contoh ni karbon biru, kita boleh lihat pelaburan dalam sektor tenaga diperbaharui renewable energy seperti angin luar pesisir, tenaga ombak, hidrogen biru boleh diteroka. Jadi dengan tadbir urus yang baik, Malaysia berpotensi besar untuk membuka akses kepada pembiayaan karbon biru. So jadi dengan masuknya pembiayaan karbon biru ini akan membuka lagi peluang-peluang lain. Kita especially peralihan kepada tenaga alternatif. Kenapa peralihan kepada tenaga alternatif ni saya lihat sebagai satu peluang? Ini didorong oleh kebimbangan terhadap keselamatan tenaga akibat ketegangan geopolitik. Ini telah mempercepatkan lagi minat terhadap sumber tenaga alternatif. Jadi Malaysia boleh mengambil peranan sebagai peneraju dalam pembangunan tenaga alternatif ni. Okey. Doktor, saya berbaki 1 minit lagi kalau boleh Doktor rangkumkan juga bagaimana pada akhirnya semua yang kita rancang ini adalah penting untuk kepada peserta-peserta dalam industri tersebut yang kecil ini, nelayan kita ataupun mereka yang bekerja, yang menggerakkan industri ini. Bagaimana penting untuk kesinambungan kehidupan mereka dalam kita merangka dasar-dasar yang penting ini? Saya melihat ini sangat penting kerana bila kita sebut industri ekonomi biru, kebanyakan ini terangkum dalam komuniti yang mudah rentan. So jadi saya lihat Malaysia sekarang di dalam fasa pelaksanaan Pelan Induk Ekonomi Biru, dan saya nampak Pelan Induk Ekonomi Biru ini sangat penting bagi meningkatkan inklusiviti. Dan ia bukan sahaja mampu memacu ekonomi sebuah negara tetapi juga penekanan terhadap kelestarian. Bila kita sebut kelestarian ini, dia ada 3 tiang utama yang kita perlu beri fokus. Ekonomi, alam sekitar dan kesejahteraan sosial. Jadi dengan memberi penekanan terhadap 3 segmen ini, saya jangka ekonomi Malaysia akan berkembang. Namun untuk memberi fokus kepada sektor ini, data-data seperti ocean accounting yang berintegrasi dan dengan capaian mudah sangat penting. Kerana pembuatan dasar perlu berasaskan data dan bukan persepsi atau tanggapan satu hala sesetengah pihak sahaja. Macam kita tak nak lagi pembuatan dasar berdasarkan saya rasa, saya agak. Dengan adanya data-data ini, kita akan dapat mengukur sejauh mana kejayaan kita dan
kita dapat membela nasib-nasib golongan dalam ekonomi biru yang mudah rentan ni tadi dan berprestasi rendah. Dan yang penting satu lagi ialah akses ekonomi biru. Kalau kita sentuh kepada perikanan, akses kepada kewangan sangat limited. Dan saya harap akses kepada kewangan ini dapat diperbaiki dari semasa ke semasa jika kita mahu mengungguli dalam bidang ekonomi biru ni. Okey. Dr. Azman, terima kasih kerana bersama dengan Niaga Awani pada pagi ini membantu kami memahami ekonomi biru dan kesan impaknya di peringkat antarabangsa, tarif war dan juga pada akhirnya poket rakyat kita sendiri yang menggerakkan industri ini. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada waktu ini. Pemaju hartanah berpangkalan di Australia, Exal melantik Knight Frank Property Management sebagai pengurus hartanah rasmi bagi Soul Estate projek kediaman di Sarawak. Soul Estate merupakan projek pertama Exal di Malaysia yang menawarkan rumah berkonsep lestari dengan teknologi pintar selain turut menyediakan perkhidmatan seperti penjaga kediaman, penyelenggaraan lanskap dan akses perubatan 24 jam melalui kerjasama dengan klinik Valiant. Keyfield International berhad menerusi Keyfield Offshore yang berhad menerima tempahan kerja bagi penyediaan kapal penginapan pekerja AWB bagi aktiviti luar pesisir daripada Petronas dari garis yang berhad untuk tempoh 7 bulan dengan lanjutan selama 2 bulan. Kumpulan itu berkata tempahan itu adalah mengikut peruntukan di bawah kontrak kontraktor panel bagi perkhidmatan kapal sokongan luar pesisir. Penyedia rumusan kejuruteraan bersepadu Oxford Innotech berhad OXP menerima kelulusan daripada Bursa Malaysia Securities berhad untuk disenaraikan di pasaran East. OXP merupakan pakar dalam penyediaan komponen kejuruteraan berketepatan tinggi, pemasangan mekanikal serta rumusan otomasi dan robotik. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawan.com serta dagangnews.com. The US-China tariff deal is seen as negative for Malaysian glove makers as it makes Chinese gloves cheaper and more competitive, potentially hurting demand for local products. Starting Wednesday, May 14th, the US will cut tariffs on Chinese imports from 145% to 30% for 90 days, while China will lower tariffs on US goods from 125% to 10%, according to a joint statement. According to DH report, analysts are unsure of the exact tariff rate on gloves given the existing 50% US tariff effective January 1st, 2025 and a planned increase to 100% in 2026. However, they agree that cheaper Chinese gloves will hurt local glove makers. Hong Leong Investment Bank expects Chinese natural gloves to face an 80% US tariff, which includes 50% existing plus 30% 90-day rate. It said although these gloves are still costly, cheaper Chinese vinyl gloves may negatively impact Malaysian glove makers. By its calculations, the tariff cut lowers the landed price of Chinese natural gloves in the US from $44.25 to $27 per 1,000 pieces, still more costly than Malaysian and Thai gloves at $17.60 to $18.70. Vinyl gloves benefit more, with prices falling from $22 to $24.50 to $11.70 to $13, making them cheaper than Malaysian natural gloves. It said since Chinese vinyl gloves already dominate 70 to 75% of the US market and are now cheaper, buyers may prefer them, reducing the demand shift to natural gloves, a setback for Malaysian producers. HLIB sees hope for Malaysian glove makers if US buyers switch from vinyls to natural gloves, especially if US-China tariff talks fail. Natural gloves are higher quality, and this shift could help restore supply-demand balance by 2026. Meanwhile, Maybank Investment Bank Maybank IB said US tariffs on Chinese gloves remain unclear, possibly 80%, but could be just 50%. Malaysian gloves face a 10% US tariff until July 8, 2025, then 24% after. The firm warned that tariff uncertainty may lead buyers to delay orders.
More importantly, new Chinese glove production in Southeast Asia from 2026 could increase supply, putting pressure on prices and sales. CMB Securities expecting an 80% tariff on Chinese gloves kept a neutral outlook on the glove sector due to a weak short-term outlook and ongoing uncertainties like the trade policy changes and Chinese expansion. It said stock prices already reflect a gradual earnings recovery expected in late 2025. CMB Securities said since the US raised tariffs on Chinese gloves in the late 2024, Chinese producers have shifted to non-US markets like Europe, increasing competition and lowering prices there by 10 to 20%. Due to uncertainty, buyers are spreading orders among different suppliers. US buyers are delaying purchases, resulting in weaker demand and lower sales for Malaysian glove makers, likely lasting until mid-2025. All right, let's start our market performance by looking at Asia Dow by Dow Jones, which measures Asian equity markets through the tracking of top 30 leading blue chip company as of this morning. If you look at Asian Dow Index, this is the index for this morning. It stood at 4,311 points, up by 39.02 points at this morning, and also 0.92% as of this morning. This is the reflection of the whole Asia market as of this morning. If you go detail into the Asia market, if you look at Nikkei 225 as of this morning, stood at 37,944 points, or down by 237 points, or 0.2%. Hang Seng Index, meanwhile, was up by 208 points to stand at 23,316 points, or 0.90%, while Shanghai Composite Index, the third one, stood at 3,374, down by 0.64%, or 0.02%. Meanwhile, the last one, Korea, KOSPI. If you have KOSPI here, no, we don't have KOSPI here, but we have FTSE Straits Times Index, which is stood at 3,872.73, down by 8.32 points, or 0.21%. This is Asia market. It's very crucial and important to look at this, because whatever happens in the US market and also US economy in terms of policy and tariffs war by Trump administration, it will certainly give an impact towards Asia market, and this is what we've seen as of this morning. All right, moving on into the report of the Trump's visit to Saudi Arabia and Middle East. Investment deals dominated the first day of US President Donald Trump's visit to the Middle East yesterday. As discussions progressed, the priorities of the Trump and Saudi administrations became apparent, and also Gaza and other geopolitical issues seeming to take a back seat. For more, we go to Luqman Hariz from Riyadh. Indeed, expectations previously have been skewed, or rather the common belief is that geopolitical issues will dominate President Trump's visit to Saudi Arabia and the Middle East in this 4 days. But it soon became apparent that investments and the economy is the name of the game. That seems to be the main strategy and priority, not just for the US administration, but also of Saudi Arabia. So, of course, we already know of the mega numbers, the big numbers, investment agreements that were announced, and we also knew previously that Saudi Arabia has pledged some $600 billion in investments into the US over the course of the next 4 years. But Crown Prince of Saudi Arabia, Mohammed bin Salman, had a surprise announcement up his sleeve. واليوم نأمل على فرص شراكة بحجم 600 مليار دولار، من بينها اتفاقيات تزيد عن 300 مليار دولار تم الإعلان عنها خلال هذا المنتدى. وسنعمل خلال الأشهر القادمة على المرحلة الثانية لإتمام بقية الاتفاقيات لرفعها إلى تريليون دولار. And so the Saudis seem to have upped their game from $600 billion to $1 trillion of investments in the US economy, or at least that's the pledge. As for Trump, in line with his image as the president of the economy, having put tremendous priority, a premium on the economy, and having campaigned widely and wildly on the economy throughout the campaign trail, to him it's all about bringing back
huge numbers to show to the American people in terms of the investments that he has successfully courted from all these Middle Eastern countries, in terms of how many jobs are going to be created in the American economy, and also how much investments that are about to be put in American manufacturers and American companies. So here's what Trump had to say. And you said, if you think 600 billion, but the 600 billion knowing you will be $1 trillion, you'll try and get us there. And that would be great. You're welcome. That would be great. So I very much appreciate it. Yeah, no, I very much appreciate it. We have, as you know, we have the biggest business leaders in the world here. And they're going to walk away with a lot of checks for a lot of things that you're going to provide. And in the United States, it's probably 2 million jobs that we're talking about this visit. So, number one, I like visiting with you, and we've known each other very well, and I really believe we like each other a lot. And number two, for the United States, we've brought tremendous investment in and tremendous jobs. And nowhere is this more apparent than the list of individuals accompanying Trump on this trip, perhaps equal to the number of administration officials and also high-level cabinet officials accompanying the president, are top executives of some of the largest US companies. The tech bros are also here. Elon Musk, of course, Sam Altman, the CEO of OpenAI, as well as the CEOs of BlackRock, IBM, Palantir, and so far, at least, the investment commitments seem to be mutual. Some of the biggest US companies, Google, Oracle, Uber, pledging to invest $80 billion in both the US and also Saudi. Numerous American companies have pledged to invest up to $2 billion in infrastructure development projects like the King Salman International Airport, the King Salman Park in Saudi Arabia. But of course, the headline-grabbing element was the weapons sales. Saudi, as part of the $1 trillion investment pledge into the US, has also pledged to buy US-made weapons worth $142 billion, said to be the largest arms sale in US history. Now, the Saudis, already the biggest customer of US arms, currently noting about $129 billion of arms purchases from American companies, are upping the game even further. Here's what was said. And with this trip, we're adding over $1 trillion more in terms of investment into our country and buying our products. And you know, nobody makes military equipment like us. We have the best military equipment, the best missiles, the best rockets, the best everything. Best submarines, by the way. إنني يا فخامة الرئيس على ثقة أننا اليوم نواصل البناء معكم ومستندين إلى أسس شراكة وثيقة ببلدينا، وما وقعنا عليه اليوم هو جزء من طموح أكبر يستثمر فرص التعاون وتبادل المنافع بيننا. فخامة الرئيس أن عملنا المشترك لا يقتصر على التعاون الاقتصادي، وإنما يمتد إلى عمل على إحلال الأمن والسلام في المنطقة والعالم. And those are the words that best sum it all. Larger ambitions. Perhaps bigger geopolitical issues are being discussed or are going to be discussed. The power play within the Middle East and in Asia and the global South as a whole, new strategic partnerships in defense, military cooperation, etc. That's all on the table, of course. But what's clear at this juncture is that all those things, if there are indeed grander designs, they are to be achieved first and foremost by investment and economic partnerships, agreements and cooperations. So that has been the theme of Trump's first full day of visit to Saudi Arabia. Now what's coming next is a visit to Qatar and also to the UAE, United Arab Emirates. Now it's unclear whether the tone of the visit and discussions there will be different, whether it will be skewed more towards political and geopolitical issues and tensions and the new so-called New World Order as a whole. But the signs are quite similar. UAE, for example, has already pledged the purchase of $1.4 billion worth of US-made weapons and also armaments. A similar theme is expected in Qatar. So sure, there are bigger issues that will be discussed, that will be at play here. But what's for sure is that those are taking a position to the side. Those seem to be put on the back burner. For now, seems to be money talks. Back to you at the studio.
All right, now let's take a look at the US market. The S&P 500 and the Nasdaq closed higher on Tuesday for a second straight day after softer than expected inflation numbers added to investor optimism from Monday when the US and China announced a trade truce. The Dow fell, however, weighted down by a steep slide in United Health's shares after the insurance bellwether suspended its annual forecast and its CEO stepped down. On the data front, US consumer prices rebounded moderately in April, with headline inflation increasing 0.2% last month after dipping 0.1% in March. Economists polled by Reuters had forecast that the CPI would rise 0.3%. The CPI climbed 2.3% in the 12 months through April, after advancing 2.4% in the 12-month period until March. Monday's relief rally followed Washington and Beijing's agreement to dial back stringent reciprocal tariffs, signaling a joint effort to stave off a global economic downturn. The US will temporarily lower the extra tariffs it imposed on Chinese imports to 30% from 145% for 3 months, while Chinese duties on US imports will fall to 10% from 125% in the same period. After the tariff truce, multiple brokerages lowered their odds of a US recession. Concern in the moment is that interest rates probably just aren't likely to move, at least not anytime soon. The likelihood of a rate cut next month in June is still less than 50-50. It gets better progressively in July and forward because we did get at least some favorable news in the CPI report this morning that price pressure is coming down, at least on a headline basis. The core number remained unchanged, but on a headline basis, it was a best read in 4 years at 2.3% year over year. So that's good, but we need more progress on that core number before we're going to believe that we have a way to lower rates in the near future. So what does that mean? High rates weigh on corporate earnings. It means the cost of capital stays high if you're having to borrow money in order to grow your company. Just like people taking out a mortgage, the more you have to dedicate to interest, the less home you can afford. That's what's happening right now in the economy, is that we're finding companies that have cleaner balance sheets, more cash on hand, less debt. They're doing better in terms of growing their earnings than their counterparts that have too much leverage. The S&P 500 gained 42.36 points or 0.72% to end at 5,886.55 points, while the Nasdaq Composite gained 301.74 points or 1.61% to 19,010.08 points. The Dow Jones Industrial Average fell to 169.67 points or 0.64% to 42,140.43 points. Among the S&P 500's 11 major industry sectors, technology was the biggest gainer during the session, while healthcare was the biggest loser. Now let's break down what's happening in the US stock market, especially the S&P 500. The first up, we have the United Health that's seeing a steep decline in the stock shares price. As of last night, if you look at what happened to United Health last night, it was down by 17.79%, making the price at 311 as compared to other regional other counters and peers. CVS was down by 6.65% as well. This is under the healthcare and healthcare plans as well. So what happened to United Health? The announcement where United Health's group CEO or Chief Executive Andrew Whitty resigned as of Tuesday, and the company suspended its annual forecast due to surging medical costs, sending shares plunging nearly 18% to a 4-year low. Chairman Stephen Hamsley, 72 years old, who was CEO before stepping down in 2017, will assume the CEO title once again, and Whitty chose to leave for personal reasons, but the company said without elaborating further. And his exit comes only a few weeks after United Health cut its annual forecast and reported its first earnings miss since 2008 financial crisis, marking a major setback under Whitty's leadership. And also the next one, we have the Microsoft counter. As of this morning, Microsoft was down by 0.03% to stand at
449 in terms of the value of the company. In terms of market capitalization, it is still one of the largest under the technology and software and infrastructure market as compared to other peers like Oracle was up by 3.21%. And of course, Microsoft has some important news, which Microsoft said on Tuesday it was laying off less than 3% of its workforce, or around 6,000 employees. As the technology giant looks to rein its costs while funneling billions of dollars into its ambitious bet on artificial intelligence AI. The cuts will be across all levels and geographies and are likely to the largest since Microsoft laid off 10,000 employees in 2023. The company let a small number of staff go in January over performance-related issues, but the new cuts are not related to that, according to CNBC, which first reported the news. Big Tech has been spending heavily on AI as they see the new technology as a major growth engine while slashing costs elsewhere to safeguard profit margins. And Google has also laid off hundreds of employees in the past year as it looks to control costs and also prioritize AI. And also they continue to implement organizational changes necessary to best position the company for success and dynamic marketplace. And of course, other market as well, counter as well. Nvidia was up by 5.63% as of last night at S&P 500 as compared to the peers. And also, if you look at under technological as well, Apple was up by 0.01%. And Amazon Consumer Cyclical was up by 1.31%. Same goes to automotive manufacturing. Tesla was up by 4.93% as of this morning. Very interesting if you look at this number. But if you look at healthcare, it was down. Drug manufacturers also down. And discount stores also down in S&P 500. But the bigger market capitalization counters such as Microsoft, under technology, semiconductors, consumer electronics, consumer cyclical, are all up as of last night. That is all for US market that we can present as of this morning. Tariffs on imports of products from China reaching up to 145%. Tariffs on the rest of the world are sitting at 10%. With the potential for reciprocal tariffs to be reimposed within 90 days. Kunjungan rasmi Presiden China ke Malaysia ini menunjukkan komitmen kedua-dua negara untuk meningkatkan hubungan diplomatik ke tahap yang lebih strategik. Pejuang sejati lahir dari perjuangan. Mereka rebah tapi tidak pernah mengalah. Mereka terjatuh, namun tetap melangkah. Setiap halangan terus membakar semangat kemenangan. Di sinilah lahirnya juara. Malaysia Masters 2025 secara langsung di Astro Badminton dan Astro Go. Tebus tiket eksklusif dengan Astro Rewards. Tolong pulangkan balik cincin saya. Awak tak layak pun nak simpan cincin tu. Reda dengan ketentuannya. Boleh tahan marah. Jaga sini buka kanan. Cempaka Humaira tu bukanlah jodoh aku. Dia sebenarnya masih suka Kara Babe. Dan Lia tak ikhlas sayangkan awak. Baik awak pilih Hafifah. Dia boleh bahagiakan awak. Awak sanggup pinang dia untuk saya? Minggu akhir, Dia Imamku di Astro Ria dan Astro Go. Program Sentuhan Kasih Rakyat Sabah atau Syukur merekodkan lebih 68,000 penerima menerima bayaran bagi fasa pertama. 225 unit rumah kos rendah sedang dibina di 5 lokasi strategik seluruh Sabah. Kerajaan Negeri Sabah disaran mengkaji semula kaedah pengiraan kadar kemiskinan yang digunakan pada ketika ini agar lebih mencerminkan realiti sebenar. Kerajaan Sarawak mahu terus memperkukuhkan hubungan dengan pelajar Sarawak di seluruh Malaysia menerusi program Ngabas Anak Sarawak. Hi, good morning. I'm Rahman and you're watching ASEAN Kita, a show where we explore the stories, challenges and opportunities that lies within the region. Every year, ASEAN leaders gather to set the region's direction.
from trade to diplomacy to security. But for many ordinary citizens, these summits still feel distant. Are they delivering real outcomes or just producing more declarations? To unpack this, I'm joined today by Professor Dr. Azmi Hassan, geostrategist at the Nusantara Academy for Strategic Research. Assalamualaikum, Prof. Thank you for joining us. And let's dive straight into the questions. ASEAN summits have been a regular feature for decades now. From your point of view, how has the purpose of these high-level meetings evolved over the years? And also, are they serving the same strategic function as they first began? Or has the nature of what they aim to achieve shifted, Prof? Yes, Amirul, it's all depend on the chairman of the ASEAN, where they are heading to make sure that the ASEAN summit is critical, is important, not because the 10 nations are meeting together, but because of the side meeting, ASEAN +3, ASEAN plus United States. And this is also an opportunity for the ASEAN chairman to bring together all the world leaders. For example, US leaders can meet with Russian leaders or the Chinese leaders in this particular case. So in this particular case, the ASEAN summit, it is very important because of the plus meeting. So I reiterate again, it all depends on the ASEAN chairman, who they want to invite, who really they want the world leaders to be here. From my concern, I guess, United States top leaders should be here. The Chinese leaders should be here, and also the Russian leaders should be here, plus the European Union leaders. So I guess it is very important. The good thing is that we took the chairmanship from Laos, and for last year, Laos has been very quiet. So I guess this is the time for Malaysia as a chairman to show that ASEAN centrality. That is what the Prime Minister Datuk Seri Anwar Ibrahim want ASEAN to be, Amirul. You mentioned about centrality, Prof, but how much of that evolution of the summit has been shaped by outside pressures like managing the influence of global powers or responding to regional crisis, Prof? It always external pressures towards ASEAN will color the ASEAN summit. I still remember when Jakarta was the ASEAN chairman, and I think that same particular year, Jakarta was a chairman for G20. And at that particular time, Bapak Jokowi, the president of Indonesia, want to invite Russian President Putin, and this put out a hesitation or some constraint from EU and also from United States. So that's at that particular time, it was the external pressures. And now I'll say, I think the external pressures from the superpowers plays a very critical role, especially the tariff war, the trade war between United States and China will color the ASEAN summit, and also the Ukraine war that has been going on for 3 years, and not to forget the current conflict between India and Pakistan, where Datuk Seri Anwar offered as the mediator, not as the Prime Minister of Malaysia, we have to remember that, but as a chairman of ASEAN. So I think it is very important that we have to know that every ASEAN summit, it will be colored by external pressure because of the external conflicts that have been going on. Prof, let's talk about perception. And how would you assess the public understanding of the role and the impact of ASEAN summits today? Do ordinary citizens in the region feel that these gatherings actually affect their lives, Prof? Well, Amirul, when you talk about the general population, I would say that the population of Thailand, for example, when they were the chairman, they are so absorbed about the citizen of ASEAN. They talk about similar in parallel to citizen of EU. And we know that talking about citizenship, EU has a very perfect example where the population, for the 27 nation population, they felt so close towards European Union, but not so much for ASEAN. But among the 10 ASEAN member, Amirul, I would say that Thailand is number one, where their citizens felt that ASEAN, they belong to ASEAN, and Malaysia, I would say that, well, number 3, number 4, after Indonesia, maybe. That's what my feeling. What I'm saying now, Amirul, is that if we go to Kuala Lumpur, where the ASEAN summit will be held, not much that can be seen to attract the Malaysian citizen that this is a very important event, except that they want, PDP
or work from home for the office workers, or the children, they study from home. Only that they realize that there is an ASEAN summit. Beyond that, Amirul, sad to say, no, I don't think so that the general population of ASEAN or the general population of Malaysia really feel the importance of ASEAN summit or ASEAN as an organization. And Prof, often the spotlight is on trade and economic deals, but from your perspective, what else does ASEAN hope to accomplish through these summits beyond just economic cooperation? Are there soft power or also political dimensions we sometimes overlook, Prof? Yeah, Prime Minister said when he took over the chairmanship, economy will be the number one. And especially during the tariff that has been imposed on ASEAN members, Prime Minister as a chairman encouraged intra-ASEAN trade. So no doubt about that, the economy. But again, the geopolitical factor, the security, the defense also plays a very, very critical role here, Amirul, because within ASEAN, the South China Sea issue, even though only 4 ASEAN members are involved, there are 3, I would say, groups in ASEAN. One group, they are more inclined to side with the United States. Another group with Beijing, and another group, they just don't care. Whatever happens, they just follow. So in this particular case, I would say that the geopolitical factor plays a very critical role, especially in the South China Sea. We know what happened to Manila when they are two-sided with the United States. Beijing are not happy. Currently, Balikatan military exercise is being conducted with the Philippines and also the United States Army. Beijing also don't feel easy, felt threatened. So I would say that beside economy, I think the geopolitics, the defense security will be the utmost important, Amirul. And also, Prof, if I may ask, where those, we talk about trade, economies, and also security, like you mentioned in the summit platform, but where do social, cultural, or even education issues typically fall in the summit agenda? Are they seen as secondary now, or are they gaining more traction in the summit as Malaysian chairs it, Prof? Amirul, that's part of the pillars of ASEAN. Beside economy, beside geopolitics, there's a social, I would say, cohesion between the ASEAN members. But the problem is that we need visa to go to ASEAN nation. If you want to go to, I would say, Myanmar, Malaysia need a visa. If you want to go to another ASEAN nation, we need another visa. I think that's the reason during the last Minister of Foreign's meeting, Tumpuan, our foreign minister, Dato' Seri Muhammad Hassan, did propose that ASEAN should have only one visa. One visa, you can enter all the 9 nations. I'm not sure whether this will be picked up or not. That is something we need to see. But a few months ago, Amirul, I need to say this thing that even though it's very, very sensitive, very uneasy, Myanmar, they put out a free visa for all the 8 nations of ASEAN except for Malaysia. This is something that should not have happened. What's so special that Malaysia doesn't need a visa for our citizens to go to Myanmar? So I think the mobility of not only between businessmen, but also the mobility of tourists, I think should be made more easier for ASEAN citizens to go from their origin of country to other 9 nations. I think that's when we need to work out. I think that's the reason why the social, the cultural pillar has been in the back burner all this while. And Prof, if you zoom in on tangible result, is there a recent ASEAN summit outcome that you believe has genuinely made a difference to people on the region, on the ground, or something that moved beyond policy talk and into action, Prof? Well, I may be biased, but I don't see, I think, anything tangible. But I think for the future tangibility, I think Amirul, the Prime Minister, as the chairman of ASEAN, will conduct a GCC summit together with ASEAN, the 10 nations, and also will be inviting China, I think, plus Japan or South Korea will also be invited. I think this is very, very critical. If the background of tariff war, if we take into account, I think the chairman is trying to open up for ASEAN a new market.
So GCC, the Gulf region is a huge market. I think that's the reason why the chairman want an ASEAN summit plus the GCC. I think even though it's not happening, it's not happened yet, but I think it's going to be a very tangible result in terms of a new market proposed, strategized by the ASEAN chairman, Amirul. Prof, as a normal person, maybe they'll see in headlines saying that the summit's declarations and also MOUs or any agreement signed during the summit. But in practical terms, how long does it usually take for a decision made at a summit to actually show up in someone's daily life, whether through policy or programs, Prof? Yeah, Amirul, I think there's a problem with ASEAN because they work with consensus, meaning all 10 nations need to be agreed. Every time declaration need or communique need to be put out after the ASEAN summit, it will be watered down. The draft will be watered down because one or two nations is not happy, because we need consensus, not only on communique, but also on policies that have been agreed upon. So I think that's the reason why I think the Prime Minister as a chairman take out, as I see it, elect or put out Thaksin Shinawatra as the advisor for the chairman, not only Thaksin, but also Hun Sen from Cambodia, and also Mr. George Yeo from Singapore, and maybe from Brunei, Indonesia. I'm not sure. I think the tactic, the strategy of the Prime Minister, the chairman, is that he wants consensus. I think that's the most important thing. The Datuk Serano as a chairman try to figure out how to get the consensus from all the 10 nations on issues that are very critical to ASEAN. I think there's a problem that the chairman face, every chairman face, because even communique for the ASEAN summit is going to be very difficult, much more so for any decision that has been taken that need to be done, need consensus from all the 10 nations. Or may I put out the idea of Timor-Leste to be the 11th member? The consensus starting, I think, a decade ago is very, very difficult to achieve. Up until today, I think we reached the consensus. Whether Timor-Leste will be part of ASEAN this year or not, or maybe next year, I think the problem is because of the consensus. Need to be agreeable by all the 10 nations. And Prof, interestingly, you mentioned ASEAN's consensus model, which has certainly kept the bloc stable, but at the same time, it's often blamed for slow or watered down decisions, like you mentioned just now. So do you think it's time to start exploring majority-based decision-making, or at least a non-sensitive or non-securities issues, Prof? Yeah, I think we need to change the charter. I think there's a charter of ASEAN consensus, that part of it. So if you want to change the charter, you need to be agreeable by all the 10 ASEAN nations. But again, to the internal problem of other ASEAN nations, the charter said shouldn't be involved by other nations. But Malaysia took a precedent by commenting what's happening in Myanmar during Aung San Suu Kyi as the Prime Minister, if I'm not, as the government at that particular time. So we break the taboo at that particular issue of not interfering other internal problem of ASEAN member. So this is another taboo consensus, I think. But I didn't hear anything that Datuk Sriana want to change the consensus to simple majority. I haven't heard about that, or two-third majority. I haven't heard. Maybe this is too sensitive issue to be said. Well, maybe we just wait and see. But again, I agree with you, Amirul, that this particular consensus thingy is bringing down ASEAN, that the other world or other parts of the world do not put much attention on ASEAN itself. Well, we're just getting into the heart of what these summits really mean and why they matter, or perhaps why they should. But we'll take a quick short break. More on ASEAN Kita after this. Di dalam setiap berita yang dibawa, konteks amat penting. Kami sentiasa membawakan yang tergempar dan terkini. Pastikan Astro AWANI menjadi pilihan anda, tidak kira di mana sahaja anda berada. Daulat Tuanku.
Welcome back, and you're still watching ASEAN Kita with me, Amirul Aiman, where today we are with our guest, Professor Dr. Azmi Hassan, geostrategist at Nusantara Academy for Strategic Research, where we're still unpacking the bigger picture behind ASEAN summits and what they represent. Let's pick up where we left off, Prof. There's a common critique out there that some say ASEAN summits are mostly symbolic or ceremonial. As someone who follows regional affairs closely, how do you respond to that? Do you think that perception is fair, Prof? Well, in a way, it's true. It's true perception. There is a true reality to it. When the communique came out 2015, when we were the chairman of ASEAN, there is a KL declaration, Langkawi declaration, two declarations, in fact, during our chairmanship. But as far as we can see, both declarations, especially the KL declaration, to make the ASEAN community more viable, more vibrant, is still not achievable. But again, as a chairman, now 10 years after that, a decade after that, I think Malaysia as a chairman will do something about it. We'll do something concrete about it. And the most interesting part of our chairmanship, Amiro, is that to make ASEAN more centrality, to make ASEAN more involved into international affairs, whether it's what's happening in Gaza, what's happening in Ukraine, and right now what's happening in the South Asia. I think ASEAN need to be involved. They just cannot be keeping quiet to it. So I guess the perception will change. But again, I stress that it's all depend on the chairman. Who is the chairman? Whether the chairman want to take the risk or what the chairman want to take it easy. That's how ASEAN will work out during that particular year, Amirul. And Prof, would you say that smaller member states, in particular, find value in the ritual and ceremony of these summits as a form of equal footing between the larger power or the bigger powers in ASEAN, Prof? Yes, I think there's a very true perception because they have the same 1/10 of the power. They have 1 of the vote, 1/10 of the vote within the 10 ASEAN nation. I think that's the reason why the 10 ASEAN nations are very hesitant about Timor-Leste. Whether Timor-Leste, which the GDP is way much lower than Laos, for example, in ASEAN, and Timor-Leste doesn't have the infrastructure, they don't have the personnel to conduct the meetings, and we are giving another power to another nation, 1/11. So all the ASEAN nations have the 1/11 power. So I guess for Timor-Leste joining ASEAN, it is the beneficial. Most of the benefit is on Timor-Leste, not on ASEAN. I think that's the reason. Yeah, I concurred with you, and you said that the much smaller nation, they, I would say, felt that, I think they're feeling that they have the similar power to other bigger nations in ASEAN. I think that's the beauty of ASEAN, I guess. That's the beauty of ASEAN in this particular case. And then also, Prof, communication is key when it comes to ASEAN summits and all that. In your view, how can ASEAN do a better job at explaining summit outcomes to the general public, and especially when technical or diplomatic language may make these outcomes feel distant or abstract to the regular, ordinary people in ASEAN, Prof? True enough. If I read the communique every end of the ASEAN summit and the declaration, for example, even KL declaration, Langkawi declaration, the words they use are very the words that are, I would say, jargon to me. But to the diplomatic core, I think they will understand it. So I guess it's the job of the chairman, especially to explain, in this case, in this particular case, to explain to the Malaysians what it's all about. Why is it so important this coming 26 and 27, the ASEAN summit? And the job of every member of ASEAN to explain to their citizens in a term of simple language. There are a number of ASEAN nations that citizens just doesn't care about ASEAN. And maybe, I think if Pete Hegseth, the Secretary of Defense for the United States, never heard of ASEAN before he became the secretary, I'm sure that there are citizens of ASEAN that not only don't care about ASEAN, but they never heard about ASEAN itself.
So again, we need to change this particular stigma that occurred during the hearing of the Secretary of Defense a few weeks ago, Amirul. And let's talk about accountability, Prof. How should we be measuring the success of ASEAN summits? Is it just about the number of agreements signed, or perhaps is there a space for a deeper, perhaps more people-centric way of evaluating what has this meeting accomplished, Prof? From my point of view, Amirul, if the top leadership of the United States talk to the top leadership of China, for example, I think that's a very success ASEAN summit, ASEAN plus meeting. So I would say that the success really doesn't matter how many memorandum that we put out, how many policy that we put out, how success is the chairman inviting these superpower leaders. Maybe not the president itself. I think from United States point of view, if they send, I would say, Marco Rubio, I think that's good enough. For the Chinese part, I think if they send Li Qiang, maybe the premier, I think that's good enough. But I don't think so the top leaders will attend the ASEAN summit. I think the chairman need to do as good as possible to tap in the top leadership, plus the Russian and the EU top leadership. So I think that's the success that I would like to see Malaysia as a chairman and ASEAN as an organization that need to be respected. Mm-hmm. And recently there have been quite a few natural disasters that happen in the region, Prof. When a sudden crisis strikes, be it pandemic or natural disaster, what mechanism let leaders convene and decide, maybe perhaps outside the summit cycle, because natural disasters could happen any time, as we've seen in Myanmar, and also the effects in Thailand and also Indonesia. Could ASEAN set up a standing crisis task group empowered to take these provisional measures until the next Forward Summit, Prof? I think within ASEAN there are protocol to have another nation that has been, imposed by a disaster. You mentioned Myanmar, the earthquake in Myanmar, and when the Prime Minister visited, Datuk Seri Anwar visited Thailand, he did call on the junta military Myanmar to have a discussion. So a lot of, I think, analysis, they are very hesitant. Why Datuk Seri Anwar need to talk to the military of Myanmar? But one purpose why Datuk Seri Anwar calling is he want the ceasefire to be continued, to be extended, so that the humanitarian aid to Myanmar can be easily put forward. I think, again, even though we have the protocol to have other nations, our neighbors or within ASEAN, but I think it all depends on the chairman, how far he is willing to go. So Datuk Seri Anwar talking to the military junta, I think he did go very far. Even though here and then the military of Myanmar did break the ceasefire, but again, the initiative taken, I think, can be used as an example, can be used as a model for the next chairman when disaster strike. I think Malaysians are not that happy with Myanmar because as I said before, they don't offer a free visa to us. I'm not sure why. Maybe we are very vocal, but when disaster strike, I think we have the responsibility to help Myanmar in this case. Mm-hmm. And Prof, looking forward, if you were to imagine a more future-facing and citizens-connected ASEAN summit, what kinds of reforms or changes would you personally like to see? What would it take to make these summits more meaningful for the next generation of Southeast Asia, which is the future of Southeast Asian, Prof? Yeah, I think the only involvement of the general citizen whenever the ASEAN summit, whether in KL or other parts of the ASEAN members, is during the social cultural show. I'm sure during the ASEAN summit in Kuala Lumpur, there will be a lot of us social cultural show to show our culture, to show our, and next year is our Visit Malaysia year 2026. That only part that the citizens are really involved. The other parts, when it comes to economy, when it comes to security, defense, is only the top level meeting. Either the senior officials of each ministry or the deputy minister and the prime minister. I think we need to change that.
I think we can start by divulge what happened during this particular meeting in a very simple language that we can understand. And it is very, I think, a model. I think much better than European model where ASEAN, even though they have pressures from the external superpowers, even though we have internal problems, no breakout of problem, the physical problem, I meant by that. So I think we need to, divulge this information in a language that can be easily understood by the people. And Prof, before we end the show, I have one more question. And when we talk about reforms that we want to do with ASEAN as a bloc, one challenge often raised is maintaining the national sovereignty of each nation. How do you think ASEAN can innovate the summit structures without undermining that core principle that we have right now, Prof? Yeah, sovereignty, I think let's take I would say sovereignty in terms of border or multiple claim in South China Sea, also between Cambodia and Thailand, also between Malaysia and Singapore. I think these are bilateral issues. We have maritime problem, especially near the port of Johor with Singapore, and with Prime Minister Lawrence Wong re-elected as a Prime Minister. And I think Prime Minister Lawrence Wong said that we want to discuss with Malaysia with this particular issue, the water issue, for example. So I think these bilateral issues need to be resolved by the two nations or the three nations involved. Yes, in South China Sea, our EEZ is conflicting, overlap with Vietnam, overlap with Brunei. But I think with Brunei, we are resolving. We already resolve it, not with Vietnam, not with Philippines, but I think it's not the critical part of it. But I think in this particular case, ASEAN as an organization should not be involved, but between the two bilateral or trilateral nations in this case. Well, that's all the time that we have for today's episode of ASEAN Kita. We would like to thank Professor Dr. Azmi Hassan, Geostrategist at Nusantara Academy for Strategic Research, for his insights as Malaysia prepares to chair the ASEAN Summit this month. And because regionalism only works when the people it serves feel included. I'm Amrul Aiman. Thank you for watching. Until next time, see you on ASEAN Kita. Daulat Tuanku. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Sandahya dan ini agenda AWANI. Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara atau Perhilitan merekodkan 4,919 aduan konflik manusia dan gajah